السلام عليكم. طيب إن شاء الله في المحاضرة دي حنتكلم عن الجين اكسبريشن. هنعرف يعني شنو جين اكسبريشن. أول حاجة هنعرف يعني شنو جين، مع إننا اتكلمنا عنه قبل كده في محاضرة سابقة، لكن حنتعرف الجين تاني ويعني شنو جين اكسبريشن، بينتج لنا شنو من الجين اكسبريشن. وإن شاء الله في المحاضرات الجاية هنشوف الابليكيشن اوف جين اكسبريشن. طيب أول حاجة قبل ما نعرف الجين اكسبريشن هنعرف يعني شنو. أول هنعرف الجين. الجين هو sequence of nucleotides in the DNA that encodes or contain the codes of synthesis of a gene product. البرودكت ده ممكن يكون messenger RNA or protein. طيب بمعنى إنه الجين بيكون بيحتوي على specific genetic information. الجينيتيك information دي نحن محتاجين نحولها لفانكشن. كيف هنحولها لفانكشن؟ بنحول الانفورميشن into messenger RNA or protein. بعد كده أي واحد فيهم ممكن يدينا الفانكشن المعينة أو أن احنا محتاجين لها. طيب during the gene expression first بيحصل شنو؟ first DNA will be copied into messenger RNA. قلنا العملية دي تسمى transcription، يعني المعلومات the information from the gene first converted into messenger RNA. طيب then the messenger RNA could be directly functional، يعني المسنجر RNA نفسه ممكن يكون end product of the gene expression. The messenger RNA could be directly functional or act as an intermediate molecule for protein synthesis. يعني يا هو نفسه messenger RNA بيأدي لنا function معينة أو بيدخل في عملية protein synthesis، لأنه البروتين نحن محتاجين له عشان يأدي function معينة. طيب كده عرفنا شنو معنى الجين هو شنو، وعرفنا الجين expression هو شنو. قلنا الجين expression process by which instructions in our DNA converted into functional product, for example proteins. طيب العملية زي ما قلنا بتبدأ من ال DNA transcription into messenger RNA. messenger RNA then translated into protein. طيب التعريف بصورة تانية. when the information is stored in our DNA is converted into instruction for making proteins or other molecules, it's called gene expression. طيب gene expression normally regulated by the changes of environment surrounding the cell. يعني كل ما يحصل changes في ال environment surrounding the cell، السيل بتحتاج to make a response to these changes. فعلشان تعمل response معينة محتاجة إنها تنتج بروتين معين. ففي الحالة دي بتعمل expression للجين اللي هو مسؤول عن إنتاج البروتين اللي هو محتاج له في الوقت ده علشان to respond to a specific or particular condition or situation. طيب الجين expression could act as on or off switch، يعني control the protein production. It could increase or decrease the amount of protein made زي ما قلنا depends on the situation. There are two steps involved in making a protein. يعني بعد ما يحصل
protein or during the gene expression بيحصل بيكون في two steps اللي هي transcription and translation. نبدأ بالtranscription زي ما قلنا هي when the DNA is copied to produce RNA. ال DNA اللي بيحتوي لنا على الجين اللي بيحتوي لنا على ال genetic information اللي احنا محتاجين لها بيتنسخ into messenger RNA. This process is carried out by enzyme called RNA polymerase. ال RNA polymerase يكون موجود في النيوكليوس uses the available bases from the nucleus and make messenger RNA from DNA. RNA and DNA, the structure of RNA and DNA is the chemical structure is almost similar مع اختلافات معينة ومع وجود اختلافات معينة اللي هي ال RNA بيكون متكون من single strand ولكن ال DNA بيكون double strand. ذكرنا الحاجات دي قبل كده. وبنلاقي الثيامين بيز only في ال DNA لكن عوضا عنه بنلاقي في ال RNA اليوروسيل بيز. دي الاختلافات بين ال DNA وال RNA في الستراكشر. طيب نجي للترانسكريبشن بروسيس كيف بيحصل formation of DNA from messenger RNA from DNA. طيب إذا افترضنا هو ده ال DNA بتاعنا في النيوكليوس وإذا افترضنا ده هو location of the gene of interest عايزين نعمل copy للمكان ده علشان هو المكان ده اللي بيحتوي لنا على الجينيتيك information اللي احنا عايزينها. بيجي الانزيم RNA polymerase بياخد البيزيس المحتاج ليها complementary bases عشان يعمل formation للمسنجر RNA. بعد كده بيحصل شنو؟ المسنجر RNA زي ما قلنا بيطلع من النيوكليوس بيدخل السيتوبلازم عشان يدخل لنا في عملية البروتين سينثيسيس. طيب اللي هي شنو؟ عملية البروتين سينثيسيس اللي هي تسمى translation. Translation occurs after the messenger RNA has carried the transcripted message from the DNA to protein making factories اللي هي تسمى ribosomes. The message carried by the messenger RNA is read by the carrier molecule called transfer RNA. تكلمنا عن ال transfer RNA برضو قبل كده قلنا إنه هو مسؤول عن جلب الأمينو أسيدز اللي هي is required for the formation of a specific protein. كيف؟ كل messenger RNA بيكون بيحتوي على كودون أو كود معين يسمى كودون. الكود ده بيكون متكون من 3 bases. إذا أخذنا example الكود ده اللي هو GGU. ال GGU ده هو كود specific to amino acid called glycine. يعني كل amino acid عنده specific code بيكون موجود في ال DNA في المسنجر RNA يسمى كودون وبيكون في complementary code له موجود بالترانسفير RNA يسمى أنتي كودون. فالكودون هي الانستراكشن for making the amino acid. بعد كده بيجي corresponding transfer RNA ليه هو corresponding لأنه يكون بيحتوي على الأنتي كودون. يعني في الحالة دي هيكون فيه شنو ال C
لأنه الجي قلنا بترتبط مع السي، واليو بترتبط مع الاي في حالة دي، لأنه ما في تي، التي بدله في الار ان اي في يو، يعني هيكون سي سي اي، ده اللي هو الانتي كودون اللي هيكون في الترانسفير ار ان اي، اللي هو كمان هيكون سبيسيفيك ل امينو اسيد معين. طيب في الطبيعة عندنا فقط 20 امينو اسيد، لكن بالنسبة للكودونز عندنا 64 potential combination of codons. ليه؟ لأنه ممكن يكون في امينو اسيد عنده أكتر من كودون responsible for في امينو اسيد واحد ممكن يكون عنده أكتر من كودون. يعني زي شنو؟ نرجع تاني للمثال، الجي جي يو زي ما قلنا للجلايسين، كمان الجي جي سي للجلايسين، فعشان كده ممكن يكون عندنا أكتر من زي ما قلنا كودون for the same amino acid. طيب each amino acid is attached specifically to its own transfer RNA molecule. When the messenger RNA sequence is read, each transfer RNA molecule delivers its amino acid to the ribosome and binds temporarily to the corresponding codon on the messenger RNA molecule. تكلمنا عن الموضوع ده أو النقطة دي تكلمنا عنها، إنه كيف الترانسفير ار ان اي بتجيب الامينو اسيد that specifically corresponding to the codon الموجود بالمسنجر ار ان اي. Once the transfer RNA bound releases its amino acid and the adjacent amino acids all join together into a long chain called polypeptide. بعد شوي حنشوف فيديو هيوضح كل النقاط دي. This process continues until a protein is formed. وزي ما قلنا البروتين carry out most of the active function of a cell. طيب بعد ما خلصت الترانسكريبشن ذكرناه في البداية، تكون المسنجر ار ان اي في النيوكليوس، بيطلع يدخل لنا السيتوبلازم، ده هو المسنجر ار ان اي carrying the message for or the instruction for protein synthesis. الانستراكشن دي بيكون شنو؟ sequence codons. طيب بيدخل لنا الرايبوسوم، ده هو هنا المسنجر ار ان اي، بيجي الكورسبوندينج ترانسفير ار ان اي بيرتبطوا لنا مع، بيكون بيحتوي على الانتي كودونز، بيرتبطوا لنا مع الكودون، كل واحد بيكون شايل معه specific amino acid required for the production of that protein. بتكون لنا البوليبيبتايد chain، بعد كده as a result بنحصل على البروتين of interest. طيب عشان توضح أكتر في فيديو نشوفه. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription.
Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. طيب كده بنكون خلصنا الكلام عن الجين اكسبريشن والبروتين سينثيسيس. إن شاء الله المحاضرة الجاية نتكلم عن الابليكيشن اوف جين اكسبريشن، يعني كيف ممكن نستفيد من النولج أو الانفورميشن اللي احنا عرفناها، أو العلماء كيف استفادوا من النولج اوف جين اكسبريشن، كيف استفادوا منها to produce therapeutics related to the genes to make drugs or treat diseases, some diseases. طيب كده إن شاء الله تكون المحاضرة خلصت، والسلام عليكم.